Hi everybody, welcome back to another class of labor law. Today in labor law we are going to discuss the Industrial Employment or Standing Orders Act 1946. In this video we shall discuss the history, object and application of the Standing Orders Act 1946 and what exactly the meaning of standing orders and matters which should be included in standing orders. Before the enactment of this particular act, the terms and conditions of the employment were governed by either express or implied contracts between the employers and employees. The terms and conditions of the employment were not specific. Due to the doubt and ambiguity of these working conditions, many frictions arose between this management and workers. So, a law defining the conditions of the employment in written form was felt necessary, and this Industrial Employment or Standing Orders Act was enacted by the central government on 23rd April 1946. Standing Orders Act enact ചെയ്യുന്നത് 1946 ഏപ്രിൽ 23-നാണ്. ഇത്തരത്തിലൊരു സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓർഡേഴ്സ് ആക്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിൽ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗവേൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന എംപ്ലോയേഴ്സും അവരുടെ എംപ്ലോയീസും തമ്മിൽ എക്സ്പ്രസ് ആയിട്ടോ ഇംപ്ലൈഡ് ആയിട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയ കോൺട്രാക്ട്സുകൾ വഴിയായിരുന്നു. ഡിഫറെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടേംസ് ഓഫ് സർവീസ് അവരുടെ എംപ്ലോയീസിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദെർ വെർ നോ യൂണിഫോമിറ്റി ഇൻ ദിസ് ടേംസ് ഓഫ് സർവീസ്. ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആംബിഗ്വിറ്റി, അവ്യക്തതയും ഡൗട്ടും കാരണം എംപ്ലോയേഴ്സിനും അവരുടെ എംപ്ലോയീസിനും നടുവിൽ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻസ് വരാൻ തുടങ്ങി. സോ ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസും ടേംസും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് റിട്ടൺ ഫോമിൽ എഴുതണം എന്നുള്ളത് ആവശ്യമായി വന്നു. അതിനുവേണ്ടി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓർ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓർഡേഴ്സ് ആക്ട് 1946 ഏപ്രിൽ 23 എനാക്ട് ചെയ്തു. The object of Standing Orders Act is to require the employers to define with sufficient precision the terms and conditions of the employment under them and to make such specified conditions known to the workmen employed by them. So what is the main object of this Standing Orders Act? The main object of this act is to require the employers to define with sufficient precision the conditions of the employment under them and to make said conditions known to workmen employed by them. ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിൻ്റെയും എംപ്ലോയേഴ്സ് സഫിഷ്യൻറ്റ് പ്രിസിഷനോടെ ഫോർമലി തന്നെ അവരുടെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. മാത്രമല്ല ആ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് വർക്കേഴ്സിനെ അറിയിച്ചിരിക്കുകയും വേണം എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓർഡേഴ്സ് ആക്ടിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റ്. നൗ ദ സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ആക്ട്. ദിസ് ആക്ട് അപ്ലൈസ് ടു ഹോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇറ്റ് അപ്ലൈസ് ടു എവറി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് where 100 or more workmen are employed on any day of the preceding 12 months. Appropriate government may by notification in the official gazette apply the provisions of the act to any industrial establishment with less than 100 workmen after giving 2 months prior notice. ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഈ ആക്ട് ബാധകമാണ്. അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് 12 മന്ത്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസമെങ്കിലും 100 അതിൽ കൂടുതലോ വർക്ക്മെൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്ക്കും ഈ ആക്ട് ബാധകമാണ്. സോ 100 ഓർ മോർ വർക്ക്മെൻ ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഈ ആക്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അപ്ലൈ ആകും. ഇനി ലെസ് ദാൻ 100 വർക്ക്മെൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിൽ 2 മന്ത്സ് പ്രയോറായിട്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിന് ഒരു നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് അതിനുശേഷം ഒഫീഷ്യൽ ഗസറ്റിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഈ ആക്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിൻ്റെ മേൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. The term appropriate government under this act indicates the central government or the state government. For an establishment under the control of central government, a railway administration, and establishment in a major port, mine or oil field. In these three conditions, a central government is deemed to be an appropriate government
and in all other cases the state government is the appropriate government. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഏതെങ്കിലും എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിൽ, റെയിൽവേയിൽ, അതുപോലെ തന്നെ മൈൻ, ഓയിൽ ഫീൽഡ്, പോർട്ട്, അതുപോലെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്. ഈ 3 സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാ കേസസിലും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ്. Now let's see what exactly the term standing orders means under the Industrial Employment Act 1946. As we have discussed, the main purpose of this Standing Orders Act is to require the employers to frame terms and conditions of their employment with sufficient precision. Such rules and regulations of the employment framed by the employer are known as draft standing orders. When these draft standing orders are certified by the certifying officer under this act, then they are known as standing orders. So we can define standing orders as terms and conditions of employment framed by the employer and certified by the certifying officer under the Industrial Employment Act 1946. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം എംപ്ലോയേഴ്സ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദി എംപ്ലോയ്മെന്റിനെയാണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. വൺസ് ഡ്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓർഡേഴ്സ് ഈ ആക്ടിന് കീഴിലുള്ള ഒരു സർട്ടിഫൈങ് ഓഫീസർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു. സോ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓർഡേഴ്സ് ആർ നത്തിങ് but terms and conditions of employment framed by the employer and certified by the certifying officer under the Industrial Employment Act 1946. The following matters should be included in standing orders: classification of workmen, for example permanent, temporary, probationer, etc., procedure of intimation of periods and hours of work, holidays, pay days and wage rates, shift working, attendance and late coming, conditions and procedure for applying and authority which grant leave and holidays, rights and liabilities of the employer and workmen, terms and conditions relating the termination of employment, terms and conditions of suspension or dismissal for misconduct, remedial measures available for the workmen against unfair treatment, and any other matter which may be necessary.